mbokk yi ba léegi rek ñu ngi fii si marché Serrekunda comme ni ñu leen ko waxee rek ñëw waxtaan ak jaaykat yi ak jëndkat yi ñu waxtaan naka la ñooy waajalee Tobaski bi suñoo waajal Tobaski nag dëkk bi yu bëree bëri daf fi dee xew sàcca yi dañ dee bëri crime rate bi dañ dee bëri bu ñëwee ba Serrekunda nag ñu ne foog ñu dem ba si Serrekunda police bi ndaxte ñoom ñoo responsible pour Serrekunda ñu waxtaan ak ñoom ñu laajte leen naka la crime rate bi mel ak naka lañ nekkee di takkul problème si nga xamante ne mu ngi am aleeroon gis ngeen ko am na jaaykat yu wax ne police ñu ngi leen a dàqa si yoon bi police ñu ngi leen a fayeeku léegi nag ñu ne nettali si làmmeñu borom ndax loolu war la wala war mooy kan nuyu nañ la. asalaamaaleykum maa ngi tudd Superintendent Ansumana F Sanyang officer commanding Serrekunda division waaw. comme ni ma ko waxee rek dégg nga ko waajaayi Tobaski tension bi daf dee xaay accident yi dañ dee bari sàcca yi dañ dee bari parce que waxtaan nañu jaaykat yu bari ñu ne sàcca yi daal ñoo leen sonal si biir marché bi ak crime bi naka ngeen nekk di ko tàkkul. foog naa soo doxantoon si biir marché bi di nga gis police yi ñu ngi feeñ foo mënta jaar especially si yoon yi waaye dëgg-dëgg nag crime rate bi comme ni nga ko waxee because festivity la. te festivity bi bu foo xam ne la about 95% of Gambians are Muslims so di nga gis ne a big number of the population ñu nekk di jéem a for shopping waaye in this country tam lu ñu war a seetlu mooy foo mënta dëkk indi Gambia suñu waxee festivities either Korité bi la wala Tobaski bi la whatever festivity it is a Muslim festivity most of the shopping bi Serrekunda market moo ko doy handle because di nga gis ñoo xam ne dañoo jógee boori Basse wala ñu jógee Jaara Soma yooyu wala yeneen dëkk yu mag sax even Brikama en ñu ñëw to Serrekunda market for to buy so loolu def de add some additional pressure on the police station and some other police sub stations yu nekk boor bii nii a lot of pressure with regards to the number of cases that they receive so lii moo tax ñun tam lu ñu dee def mooy in fact right now dañ amoon support from the PIU with regards to some amount of numbers yu ñu gars yi jox pour ñu mun ñoo dooleel ñu mun a hold on to the some strategic areas within the market so loolu nag dëgg comme ni ko nit ñi di waxee dëgg la sàccantu yi nii dañ dee bëri si time bi ne because nit ñi ñoo bëri si marché bi xat na waaye xam nga police yi tam ak nuñ mun a déploy mënuñoo déploy police yi bañ mun a fix all the problems that we have pour mu nekk ne nit ko gis si marché bi mu àndaa benn police xam nga mënuñ koo def léegi dafa am yoo xam ne should be your own police. This is it so when it comes to personal safety loolu nit ñi war nañoo jël responsibility boobu ñun mun nañoo jël on the other side of it while there are some personal issues yoo xam ne nit ñi ñëpp a ko war a moytu comme soo dugga si biir marché bi nga xam ne dëgg tafukat yi ñu si biir marché bi because marché bi xat na nga dëgg kenn yuuxu na ne tafu nañ ko kenn yuuxu na ne sàcc nañ mobile am bi yoo tax war ngaa moytu nag ngay moytuwee mooy li ngay téye si sa loxo war ngaa moytu kenn war ko mën a jël waaye li ngay dugal sa biir baag bi nga teg ko foo xam ne su ko nit laaloon nga mun a yëg ne dëgg nit mu ngi laal sama baag bi waaye mënuñoo bàyyi nekku yooyu yëpp ba xam nga nit ñi di ñu sàcca ba pare ñu ñëw di report cases yooyu of course su la nit sàcca war nga koo report si police bi waaye nag dafa am yoo xam ne ñun tam war nañ ci jéem a taxaw ku nekk nag war nga am fi ngay taxawal sa bopp. Normally, suñ reporté case because a lot of the people used to say that suñ reporté case si police bi at the end of the day police will not do anything na da ngeen def ay investigation ay follow up the case ak so wala nit daf dee ñëw rek joxe statement am rek mu close the file and go that is the end of the case. No boobu xam nga nit ñi ñoo say wax rek waaye xam nga léegi maybe also they had not been getting the communication that they were supposed to have waaye lu si nekk mooy police doo ko reportal case rek mu téye ko noonu obtenir sa statement bàyyi ko noonu non foog ñu am luñ si war a def soo xamee ne su fekkee ne dëgg amuloo maybe yow mënuloo identify ku la sàcca te mënuñ koo téye su fekkee ne mobile la léegi police yi lu ñuy def mooy investigate in most of the time dañoo try to call number bi suñ ko amutee lu ñuy def mooy print out te lii yëpp si investigation la bokka so some of these print out issues yi du dee nekk loo xam ne lu gaaw la because dafa am ñoo xam ne suñ sàcca mobile te duñ ko use. But those prints out are paid by the person ki nga xamante ne moom lañ sàcca. Wow. Because the issue is you have to pay to the GSM companies for the printout. It is not the police that are doing the printout. We don't have the facility to do that. We have to go to the GSM companies to do this. So loolu yëpp am nga loo xam ne la su fekkee da ngaa fay to the GSM company the police are not having a budget on that area. So the individual police officer that is doing the investigation xëy na du mun a am xaalis bi mooy defee loolu te su amatee xaalis bi mooy defee loolu the same complaint comes back ne dama report sama case bi police yi defuñ si dara xam nga loolu yëpp loo xam ne léegi-léegi mais bi communication bi tam moo si nekk di flow waaye dafa am ñoo xam ne dañoo report cases yi they will not do any follow ups
waaye soo defee follow up bi xëj na some of these things police yi dinañ la ko wax waaw waaye lu si de jafe-jafe buñ dee mun a am mooy bu dee gën a bëri mooy su fekkee ne luñ la sàcca affaire xaalis yii nii la def dee jafe pour ñu mun koo trace especially soo xamutee if you don't have any suspect tey nii I mean luñ receive at Serrekunda police station itself right now today from morning to now with regards to mobile phone theft is a big number. All right. So foog naa lii. How do you guys deal with that kind of situation? loolu laay wax ni is subject to investigations. It's subject to investigations. Waaye soo demoon tey pour def print out today xëj na you not have any traces because yow sa SIM card ba fa nekk yow miñ sàcca sa SIM card ba fa nekk so what do we trace? There are no traces. All right. So lu lay xew mooy we have to give it a grace period. Allow the person to be able to use this and then we go on for some other issues to do the print out. fii si biir marché bi am na ñu xam ne ñu ngi jaay paaka. te fii am na ñu xam ne si bu ñoo interview rek interview nañ random people ñi nga xamante ne jaay on drugs ñu ngi mandi fii si biir marché bi gis nañ ñu mel noonu lan ngeen nekk di def si wàllum crime rate bi. waaw loolu laa wax ni moo tax ñun tam ñu intensify the patrols. moo tax léegi di nga mën a gis police yi more police officers within the market than the usual times. In the usual times we have a few officers that are deployed into the market, but in unusual times like this, it is festivities, a lot of people in the market. We knew that we were going to have a lot of people in the market, so this is why we deployed more officers on the ground to ensure we deter, because the mere presence of police officers would not deter a lot of criminal activities. So that is also a proactive measure bu ñu jël pour ñu ensure ne ñu deter and people also would have the confidence to be able to do their sales in the market. waaye nag comme lu ma ko waxoon it is not possible for us to be everywhere at all times, so nit ñi tam war nañoo jël certaines jéego yoo xam ne mun nañoo taxaw di dimbale seen boppa so loo xam ne mënuñ si def dara police yi mun nañ si taxaw waaye suñ bàyyandi koy foog ne police yi ñoo mën a def yëpp dafay jafe because police bi fu mu nekk mun ta xam lu fa xew waaw so nit ñi mun nañoo dimbalante si loolu loo xam ne soo gisee loo xam ne am nga si xel bu ñaaw mun nga koo report si police yi ñu def investigations and find out. boo yi si Johnson bi fii ñu dee jaay si Johnson bi nii ñoom wax nañ na sax police yi dañ leen dee daxa ba pare am na yeneen jaaykat yi tamit ñu ngay wax ne police yi comme seen team bu ngeen seen patrol dañ dee jël si ñoom xaalis te booy yi ñu ne ñoom doomi réew mi lañ fii la ñoo amee waaye most of the time dañ leen dee daxa di leen génnee fii soo duñ mun a am fan la ñoo dem. waaw dëgg la xam nga lu xew mooy foog naa dañ war a understand lan moo xew marché bi si location bu mu nekk lii tali la te tali bi joxewoon pour ñu def wanteer bi si kaw tali bi kon nit ñi su ñoo jaay war nañoo taxaw place boo xam ne do obstruct the flow of traffic, because right now a lot of people are using this road to do some other businesses. Some of them are going to work and a host of other things. So the mere fact that you want to sell does not mean that you can obstruct the road. Pour ñeneen ne mënuñoo use the road. So loolu moo tax nit ñi di leen daxa si kaw tali bi. You can see how chaotic this particular place is. Look at the traffic officer himself is finding it very difficult to do the traffic control. Yow gis nga loolu because mu ngi taxaw fi mu ngi signal for the vehicles to move on, but people are still crossing the highway. In a normal setting, people could have waited. Ba mu signal moto yi taxaw mu may leen mo ñoom tan ñu romba. Yeah. So yes, that's something else. But this is why we have a traffic officer on signals, because amuñ a traffic light, but we have a traffic officer on signals. So traffic officer bu fa neefee signal nit ñi war nañ ko may tam su stoppé traffic bi the traffic flow mu ne nit ñi ñu romba. But I think a lot of people had grown very impatient with regards to the buying that they want to do in this market. So that's the difficult part of it. Waaye comme ni nga ko waxee si boy si mënuñ leen a bàyyi ñu taxaw si diggi tali bi, because then at the end of the day there will be no traffic flow te moto yi war nañoo flow si traffic bi tam fi yoon bi nii is a major road. It's a major road. A lot of people are on their businesses. A lot of people are doing on their transactions. This is the same route that others also use when they want to go to work or close from work, because the alternative routes are probably not very many. So these are the only roads that they can rely on, and we cannot totally block the roads. In fact, I as an individual may not have the powers to do that. We have to communicate this to the office of the IGP. Why directives are not there to say yoon mun nañ ko block totally for now to ensure the sales. So nit ñi tam war nañoo understand si loolu ne amoon na at yoo xam ne wanteer def daan am suñ ne wanteer dañ dee block the traffic flow around this area. Wow, but as it is today, that is not the case.
so ñoom tam war na ñoo mën a may moto yi ñu mën a am yoon bu ñoo jaar waaw so that other businesses can also flow. What advice will you give to the people and the police in general? ñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk di take care of Serrekunda and stuff because a lot of allegations are going on. Allegations like taking money from the sellers and stuff ñuy wanteer ak yooyu da ngay naax ne move leen fii at the end of the day something like that normally comme ni nga ko waxee fii yoon la it's a major road people are going and coming nit yi waruñoo taxaw si yoon bi waaye ñeneen ñi dañ dee daga juuti. waaw xam nga daga juuti is one thing but that doesn't mean you can sell on the road. That doesn't mean you can block the road to sell. Why, on those particular allegations, I wouldn't know because we have measures in place. That is, if anybody is caught doing that, they can come to me and report the matter to me, and we will handle it in the way that it was supposed to be handled. Because we have not given any police officer the authority to obtain money from anybody with regards to the use of these places. We are not responsible of that, and no police officer is supposed to do that. So, I really regret this, and I'm very sorry that it had happened. If it had happened, but so the person can report any other person to me, right? Because I'm always at the police station here. Usually I do come out in the mornings and certain times to see what is happening with regards to what is happening here. Because we also wanted to see that the officers that we had deployed are doing exactly what we had asked them to do, but we had not been receiving these reports from the people, the vendors. But if we can problems here, they can come back to us and we will know how to address it. Every day during this period, the number of crime rate increases. Yeah. Normally, if you can estimate it and tell us the amount of crime rate you receive a day. No, I wouldn't be able to give you the statistical direction in that sense. While there had been a hike with regards to these petty thefts, these theft cases. There is a hike during the festivity period because utal fence, new fence and such bopa. Because people also use the opportunity at some point. It's because of the opportunity they are stealing. So, a mechanism. So, I have some mobile phones, I have a posting and bahul. Munga ko tie siloho. Because siloho being a tie ni put it nangu code fofu is going to be very difficult. Well, I am a halis, I have a post being called dual is going to be difficult. While a post is not tight, nit munava dugal loho be jene doko yek. Te ninyange pus and ninyange dalan si bin marche. Munga ko tie siloho. Alright? Why so could do post, they only get dalante by loss hell, is a problem. So those opportunities are the opportunities that some of them are seizing to be able to commit the crimes and move on. Alright. Wow. So I think one of the difficulties that we face is with regards to these small kids on hawking. We have tried a lot of times, put the we have tried to tell them, some of them they see busi, you see how some of them are. Even children younger than these people can be seen selling within the market area. And many a time we will tell them, we will drive them away from the market. We will drive them so that they wouldn't come back. But then we keep encountering the same problem. So parents in they have a responsibility with regards to their kids. Of course, the state has a responsibility. We bring them to the station and sometimes we call the parents to come and we warn them strictly. Because you see how some of them are not committing crimes, but they could be exposed to some forms of danger. Understand? Because the flow of traffic as well. Some of these kids, when they want to cross the road, they are not very much attentive. They don't pay so much attention. So they may not be able to recognize what is right and what is wrong at some point. Because also, in fact, right now, I think we had about 2 of them that are already there. They were brought in there because they were found crying around this area. So somebody else spoke to them and they realized that they are lost. They came with their parents and then they couldn't find them anymore. So so you can see that we're taking up those responsibilities as well. All right. And but then I think individuals should also be able to help out. Though so you see Marsebi, a child that is about 4 years, 5 years. It's sometimes way too difficult. When they miss that particular child, the child does. Some of them would hardly be able to explain Fundika exactly. They cannot even tell us where exactly they live. Wow. So Nini Fona, what don't you buy help? Of course, Degala Tobaski Moino, why not Nyepwana Nyomo to Nia handless Halis, while Ninga handless properties when you come into the market. I'm not a responsibility to play as a stakeholder because we are to save life and property. We are employed by the state to carry out those responsibilities. But at individual level,
individuals itam am nañ responsibility to safeguard their properties te ñëpp war nañ si taxaw ñu gis ne you play your part and then we will also play our part and together we can be able to achieve a lot. Wow. Thank you.